Hello, Beria. Good morning and happy Sunday. You are listening to Radio Mirchi 1310 AM, and this is your one and only RJ Mirchita, which is the તીખી વાલી મિર્ચી, not the મીઠી મિર્ચી, which is RJ Sonia. I know, કાલે તમે બધાને બહુ કન્ફ્યુઝન થતું હતું કે અરે તીખી મિર્ચી છે કે મીઠી મિર્ચી. ભાઈ, this is hot એટલે કે તીખી મિર્ચી. અને ટેમ્પરેચર તો જો અહીંયા 90 degrees ઘરમાં એટલું. આઈ એમ ફીલિંગ લાઈક ઓફ. હવે તો આ હીટ વેવ ઓછું થાય ને તો સારું બેરમાં. બાકી મને એવું લાગે છે કે હું ઇન્ડિયામાં જ છું કે અહીંયા છું, ખબર નથી પડતી. ઇટ ફીલ્સ ધ સેમ. બટ એઝ યુઝ્યુઅલ આઈ એમ બેક અને અમે લઈને આવી ગયા છે કોવિડ અવેરનેસ શો ડે 59. એટલે કે ટુડે ઇઝ અવર ડે 59th અને ટુડે we have a very special doctor, Dr. Tatskumar Joshi, and he and Dr. Modha, and we are going to chat on pediatric સર્જિકલ કન્ડિશન્સ ઇન COVID-19. એટલે આપણે ઘણા બધા પીડિયાટ્રિશિયન્સને ઓલરેડી આ શોમાં મળ્યા છે, બટ આપણે ઓલવેઝ કંઈક નવું, યુનિક અને સરસ લઈને આવીએ છીએ. તો ટુડે ઓલ્સો વી હેવ અબાઉટ ડિસ્કશન અબાઉટ પીડિયાટ્રિક સર્જિકલ કન્ડિશન્સ, એટલે કે કઈ કઈ કન્ડિશન્સમાં ઓપરેશન થાય છે, કેવા કેવા પ્રિકોશન્સ લે છે એન્ડ વોટ નોટ, રાઈટ? તો બિફોર ગોઈંગ એનીવેર ઓવર ધેર, અને તમે પણ ક્યાંય ન જતા, please wake up early in the morning and show સાંભળો યાર કંઈક જ્ઞાન બાટો. So now I'm going to introduce Dr. Tatskumar Joshi. He's a very well-known pediatric surgeon from Arav Pediatric Hospital at Rajkot. એટલે કે this hospital is in Gujarat and India માં. He completed his MBBS from PTU Medical College Rajkot in the year 2007 and MS from MP Shah Medical College Jamnagar in the year 2013. He has done his super specialty MCH in pediatric surgery from VS Hospital, Ahmedabad in 2016. And just how we add cherry on top of cake, nahi? એવી રીતે he completed his fellowship from Royal Children's Hospital, Melbourne, એટલે કે ઓસ્ટ્રેલિયા. Do you know કે ડોક્ટર મોઢા આપણને રોજ કોવિડના સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહે છે અને એવરી ડે ઓસ્ટ્રેલિયાનું એમ બહુ જ વખાણ કરે. એટલે આજે પણ આપણે એમને પૂછ્યું, ભાઈ શું થયું છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં? 25 કેસ હતા લાસ્ટ ટાઈમ. હવે આજે જોઈએ છે કે વધ્યા છે કે ઘટ્યા છે. બટ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ કે રોયલ ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલમાંથી ડોક્ટર તત્સ એ કરેલી છે ફેલોશિપ એમની, રાઈટ, ફ્રોમ મેલબર્ન, વિચ ઇઝ વેરી મેટ્રો સિટી ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા. અને with his immense knowledge and experience, he has been working as a pediatric surgeon in Rajkot since last 4 years. He is very, very punctual, kind and soft-hearted person, and a very honest doctor. That's what I would say. He's affiliated with Gokul Hospital and has continued his services throughout the first and second wave of COVID-19 in India. અને ક્યારેક તમને વિચારો કે ભાઈ કેટલા વેવ આવશે યાર, આટલા વેવ્સ, આટલા તો કદાચ છે ને આમ દરિયામાં પણ નહીં આવતા નહીં એટલા વેવ્સ. આપણે તો એક વેવ આવે છે તો આપણે થાકી જાય છે, સેકન્ડ વેવમાં આપણે ઓર થાકી ગયા, અને આઈ ડોન્ટ નો કે થર્ડ વેવ એની સાથે આવશે અને શું લઈને આવશે અને કેવી રીતે આપણને ઇમ્પેક્ટ અને એફેક્ટ કરશે, વી જસ્ટ ડોન્ટ નો. બટ લેટ્સ ટોક અબાઉટ ઇટ, રાઈટ? અને નાઉ આઈ વુડ લાઈક to invite our one and only Dr. Prakash Modha, who is founder of Gokul Group of Hospitals. આપણે કહીએ છીએ એમને ભીષ્મ પિતામહ ઓફ સર્જરી એન્ડ સર્જનોના સર્જન, એટલે તે ક્રિએટર્સ, રાઈટ? આટલા બધા સર્જનના. So now I'd like to invite him, એટલે કે Dr. Modha would come and please share with us COVID-ના statistics, એટલે કે વર્લ્ડના, યુએસના, ઇન્ડિયાના, રાજકોટના, ગુજરાતના અને ખાસ કરીને તો ઓસ્ટ્રેલિયાના પણ અમને જણાવો મ્યુકરમાઇકોસિસનું શું થયું, and obviously vaccination, right? So now I'd like to invite Dr. Modha and Dr. Modha to share the COVID statistics. Hello, welcome Dr. Modha. Yes, welcome Ishita, Mirchita. Good morning USA and good evening my viewers in India. Today I will talk about corona statistics, latest available corona statistics. Starting with USA, it is 8,591 new cases and 91 deaths. In UK, it is 31,800 new cases and 34 deaths. In India, it is 41,506 new cases and 895 deaths. Coming to Australia, the cases are rising. There was 44 new cases and 1 death
Hmm. So Australia is being. Today I'm Whoop, not whoop. happy about Australia because I saw one death. I Things know. are okay if it is rising. Hmm. Then coming to Brazil, which is the worst affected countries, Oh my God. 48,504 new cases and Huh. 1,205 deaths. So death rate Oh, in Brazil is very high, high. infection rate also is high. Now coming to Gujarat. Very good news about Gujarat is 53 new cases and no death. That is the one thing we like. Coming to Ahmedabad, it is 11 new cases. So is Surat also 11 new cases. Baroda has got 3 new cases. Rajkot has got 4 new cases. Bhavnagar has got 4 new cases. Hmm. Jamnagar has got 2 new cases. Hmm. And Junagadh has got 1 new case. So this is the corona statistics. Now coming to mucormycosis. Hmm. Exact number of mucormycosis patients we don't know at the Hmm. moment, Hmm. but we have news that mucormycosis is reducing a lot. Hmm. There is no queue for surgery. All patients were there have been operated, and what new comes, they are standing in a queue. But it is very very less mucormycosis. Similar to vaccination, vaccination has increased, and our Chief Minister of Gujarat, Vijay Bhai Rupani, has said that we want to vaccinate whole Gujarat population as early as possible, provided the people support them. So this is our Excellent. Vijay Bhai Rupani's Mahamantra. With this, I'll hand over to Mirchita to ask question to our beloved and young pediatric surgeon Dr. Tatskumar Joshi. Yes. So welcome Yes, Tats to our show, and Mirchita, please carry on with your project. Yes, yes. So, yes, welcome, Dr. Tats. And we are very, very happy to invite you on the show. And as you saw, કે ભાઈ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આજે એક ડેથ છે કારણ કે હું તો એમ કહીશ કે કારણ કે ડોક્ટર તાત્સ એ છોડીને અહીંયા આવી ગયા ને આપણા શોમાં એટલા આજે થોડા સ્ટેટિસ્ટિક્સ ડાઉન થઈ ગયા ઘણા ઓસ્ટ્રેલિયાના. સમયથી 910 પેશન્ટનો ડેથ હતું, ઓલમોસ્ટ 3 weeks. બરાબર. 910 death total. Right. Yes, Now today I saw it is 911. So one more death. Right. yes, yes. પણ આપણે સ્ટાર્ટ And કરીએ. thank you, Prakash Modha, sir, for updating us with the statistics of the COVID. And I would thank Michita that thanks for allowing me in this very kind of unique awareness show. And what you are doing is very excellent job towards the community. And I would rather ask you a personal question. It should not be asked in a kind of live interaction. હું ગમે ત્યારે મેસેજ મૂકું વિધિન હાફ અવર ટુ 1 hour તમારો રિપ્લાય આવી જાય છે તો આર યુ સ્લીપિંગ ઓર નોટ તમે ગમે ત્યારે લાઈક ટુ કોન્ટેક્ટ વિથ યુએસએ એન્ડ ઇન્ડિયા ધીસ વેરી ડિફિકલ્ટ આઈ નો કે જ્યારે અમારો સુવાનો ટાઈમ હોય ત્યારે તમારો જાગવાનો હોય અને ધીસ ગોઝ વાઇસ વર્સા ટુ યુ તો ધીસ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ જોબ વોટ યુ આર ડુઇંગ રાઇટ નાઉ સો થેન્ક યુ ફોર કન્ડક્ટિંગ સચ a nice show. બસ તમે રેકોગ્નાઇઝ કર્યું છે એ બહુ મોટી વસ્તુ છે અને પેશન ઇઝ ધ થિંગ આઈ થિંક અગર તમારો પેલું ના હોય મન હોય તો માળવે જવાય રાઈટ ડોક્ટર મોઢા ઇઝ ધેટ ધ રાઈટ Yes, સ્ટેટમેન્ટ absolutely correct. સો ધીસ ઇઝ ધ રીઝન કે આમ કેવું ના પડે મને કે હવે તું આ કર ઇટ્સ જસ્ટ હેપનિંગ ઇટ સેલ્ફ અને બ્લેસિંગ્સ છે ડોક્ટર મોઢાના મારી સાથે દેટ્સ વોટ આઈ વુડ સે એન્ડ એવરી વન સપોર્ટ પણ True. વી આર વેરી ગ્રેટફુલ કે તમે ઓસ્ટ્રેલિયા છોડીને ઇન્ડિયા આવ્યા છો એટલે ધેટ ઇઝ અ બિગ થિંગ રાઈટ જનરલી બધા છે ને ઇન્ડિયા છોડીને બહાર જતા રહે છે but we are happy કે we have a great doctor like you on the show today. તો આપણે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ which is about third wave of COVID. So there is a talk of the town which says that children will be affected more and highly impacted in third wave. Is this true? And what are your thoughts about this? Yes, Michita. So, as you said, we are already, cutting off all these waves, first wave, second wave, and now the third wave. શું થશે થર્ડ વેવમાં ખરેખર
બાળકોની હારે કઈ થશે, કારણ કે પહેલો અને બીજો વેવ, that two wave has already shown us the inhuman condition to the patient and to the doctors as well. So જો ખરેખર થર્ડ વેવ આવશે તો એ કેટલો હદે ખતરનાક હશે. અત્યાર સુધી ખાલી આપણે માનો કે we were seeing the deaths of in first wave we were seeing the deaths of above 60. In second wave we have been like seeing the deaths from 30 to 40, 60. Young were also getting mortality. અને હવે કહેવામાં આવે છે કે third wave will affect more of the children. So this is very scary to think how kid will get out of this wave. And ખરેખર બચ્ચુને કોરોના થશે તો શું થશે. એટલે Yeah. આ એક ખૂબ જ હૃદય દ્રાવી નાખે એવો વેવ હોઈ શકે છે. બટ સ્ટીલ it is just a kind of assumption. And there are pros and cons with the pediatric age group. I think pediatrician in our series have already covered on this topic in Hmm. previous series. But Hmm. like still I would say કે બચ્ચુની અંદર જેવી રીતે પ્રોબ્લેમ છે કે like you cannot ask them to do a COVID appropriate behavior in their children's kind of age. And તમે બીજા બધા જે વસ્તુઓ છે કે આપણે ધ્યાન રાખીએ, બાળક નથી રાખી શકવાનું, પણ Hmm. એની સામે they have got their own immunity system. and પહેલામાં બીજામાં એ લોકો અફેક્ટ નથી થયા અથવા ઓછા થયા છે, તો ત્રીજામાં પણ ઓછા જ થશે એવું માની શકાય. But definitely there is a vaccine, and vaccine has got its role. And vaccine is not yet available below 20 age of like 18 or 20 age. So there are probable chances કે આ વખતે જે થર્ડ વેવ છે એમાં જે adult and geriatric age group છે એના કરતા if you will compare the ratio, there might be a rise in COVID pediatric cases. Right. Thank you, Dr. Tats. Dr. Modha, તમારું શું કહેવું છે? Any comments? I feel it will be less of affecting children. હા. This is my inner conscious saying that Hmm. and because the vaccination also are coming. હા. So once vaccination will be there for kids, Hmm. I think there is a less and less number of kids will be affected with the COVID. But Right. pray God that Yeah. third wave should not come and everybody should enjoy, because everyone is tired now. Agree. Starting And from even if અહીંયા to the elderly. Because they cannot go there. out, they have to stay in the home, schools are not open, still online education is going on. So people are not enjoying now it is. They are fed up with this all this thing. They want to see and meet each other. And that's the another fear. That more you meet, more there are chances that COVID may spread. So, but let us hope we have gone for a vaccination and lots of people has been vaccinated. So this thing should not happen. Let us pray God. This is my inner conscience. Agree. Thank you, Dr. Modha. Fingers are crossed. Yeah. But the people who have not got vaccines, so I think they are dying because of COVID. But people who have taken vaccine, they still get impacted, but they recover fast. That's Yeah. what is happening And right mild now. form of COVID again. Yes. So the next question is very interesting, which is about what kind of precautions to take during surgery in COVID era. Yes, so there are change. There are rather I would say a lot of change in doctors' practice in and after COVID era. Many of the doctors have changed their consultancy pattern. That Hmm. before it was happening that you were not giving appointments, and there is a lot of patient is waiting in your waiting area. Now what we are doing is like we are giving a fixed time to the patient. We are asking only a single relative to come with the kid. Pediatric patients are also more of carrier. So if they will cry, they will just spread the virus. So what we try to do, we will try to ask mother to be besides the side of the child. And after the examination is over, we ask the mother to take the child outside the chamber, so that the child would not cry, and vice versa, it won't spread the COVID as well.
On OPD routine, we use face shield and mask N95 obviously, and in surgery we also add the PPE kits to it. So we do investigate kid with. So yes, this is a nice picture. You have absolutely shown that this was the surgery what we were doing before the COVID era, and after COVID, I would say there is a lot of change in this, and we have to take adequate precautions in doubtful cases. So 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 these are the types of PP kits, right? And the masks you guys are wearing for operating in the same way, but not like this. You would be like this, dressed up like this, correct? agreed, agreed. So after COVID, we have changed our protocols, or you can say standard operating procedures to like tackle any surgical procedure. Especially when we do a laparoscopy, there are probable chances that the gas coming out of the abdomen of the kid that would spread contagious virus from the abdomen. So you have to be more careful then. Right. And I think you have shared a video. Do you want me to Yeah, play that? yeah, definitely. I would ask that. So, Hello Ishita, so this is our standard operating procedure, and we take all necessary precautions that we don't spread COVID across the patient and to save ourselves too. So this is what we do. We take wear mask, PPE kit, we use adequate sanitizers to sterilize the operation theatre complex, and take every necessary precautions. Discard everything what we use for the patient. Thank you very much. do you want to talk a little bit about this, Yes. Dr. Tats? Yes, thank you. So this is the intraoperative video what we have seen right now. The kid's age was 3.5 years, and he has got ruptured appendicitis. But as I told, that laparoscopy will have a pretty good chances that it will spread COVID to doctors or even nursing staff working in the operation complex. So we have to have wear all the precautionary measures, right from gloves to N95 mask and face shields, and we have to wear the PPE kits. So for measure procedures, we do antigen or RT-PCR test in case of doubtful cases. Like we'll see it in the later portion of our this conversation, where there is a case of lung resection. In that case, the kid was in post-COVID infection of lung. So in that case, we have to do all the necessary investigations too. Already. So, guys, you can see how before surgery the protocols were, and this is now like in COVID how the surgery is done. Excellent video, Dr. Das, and thank you for sharing with us and showing us very lively. So, do you want me to share the pictures or take the next question? Next question, I would say. Okay, so there is one interesting thing that I want to mention. When I met Dr. Tats, he sent me a picture just as a introduction picture, and I was very surprised to read one statement that he mentioned. એટલે હું એક ખાસ શેર કરવા માંગુ છું. એમના પિક્ચરમાં એમણે મેન્શન કરેલું છે. Quite interesting. You can see this picture of Dr. Tuts, and he has mentioned it's Doctor's Day for me when you get vaccinated. એટલે આમ તો Doctor's Day fix હોય, right? But he Yes. is telling કે only if and when you get vaccinated, that will be Doctor's Day. So, Doctor Tuts, you tell us, આ statement ને થોડુંક સમજાવો ને why you say this and why you have put this, frame around your picture. Yeah, thank you, Isita. So I would share that everybody is respecting doctors, but for me, I don't want respect. I want you to get vaccinated. For Doctors Day, if you will wish me, I may or may not get happy. I may not even read your message, but if you will tell me that I got vaccinated, seeing your profile, I will be more than happy. Because in India, there are a lot of kind of miscommunication beliefs, and there are even internal beliefs that some vaccine does work, some doesn't. So people are even literally migrating from city area to rural area just to get another, company's vaccine. So I would emphasize in this so that every vaccine has got its role, and you don't need to
prejudice that this company has got better vaccine and this company's vaccine is not working, or this company's vaccine has got more chances of complication. So even if you take any company's vaccine, this is true that you need to take the second dose of the same company as per the protocol. But if you are getting the first dose, don't worry, get any company's dose. And there are even kind of much more beliefs. Actually, my wife is working in a rural primary health center, and she is facing this thing much more frequently than me. Say that if you'll go to somebody's, if you'll knock somebody's home and ask them to get vaccinated, they will just kind of throw you out. They won't let you even listen. So for them, if you can turn such, I would say rather not illiterate, but a non-educated person who is not ready to take vaccine, and if somebody gets motivated and takes the vaccine, then I would be more than happy. I would also like to acknowledge that India has covered a really major portion of the vaccine, and I think it's the only one country which has got this number in the crores. India's population has got 130 crores, and it has already vaccinated around 25 to 30 crores of its population. It's a really huge number. I would like to emphasize to our listener that if you Hmm. want to know that New Zealand's population is just a population of our city Ahmedabad, even less than that. Huh. So if you will consider the figures in vaccination, so our government is doing very excellent job, and Hmm. now even the government is coming up with some of the free vaccine camp. Hmm. So everybody should take advantage of that, and I would rather say here that Gokul Hospital and Apollo Hospital is also going to start vaccination camp in Rajkot. So this is very, kind of કહેવાય ને કે ઘરે ગંગા વહીને આવે છે, તો you Oh, should take advantage excellent. of it. એટલે thank you very much to બટ notice. દેટ સ્ટેટમેન્ટ અબાઉટ ડોક્ટર્સ ડે તમારા માટે ત્યારે જ આવશે જ્યારે તમારા બધા પેશન્ટ્સ નહીં, બધા જ, રાઈટ? દેટ વોઝ વેરી ઇમ્પ્રેસિવ એકચ્યુઅલી. એટલે ડોક્ટર મોઢા, તમારે કોમેન્ટ દેવી છે એપોલો અને ગોકુલ જે કામ કરી રહી છે અત્યારે ફોર Yes, yes. વેક્સિનેશન, એના માટે? Actually, we are daily vaccinating. This is a paid vaccination. You હમ. see, for Covaxin, we are charging 1410 rupees, and for Covishield, it is 740 rupees. So, with this price, people are just regularly coming, and we are vaccinating more than 50 patients daily. So, this is the interest of vaccination in Huh. private, and probably the Gokul is the only hospital in Uh-huh. Rajkot who is doing vaccination privately. So that's we are proud of this thing, and we have a what you said. We had a Collaboration between with Apollo? collaboration between Apollo Hospital and Gokul Hospital, and with that we are able to start this vaccination. Excellent, excellent. તો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ, which is interesting question, but quite big. તો હવે આપણે વાત કરીશું કે ભાઈ પ્રિલિમિનરી સ્ટેપ્સ ટુ બી ટેકન બાય પેરેન્ટ્સ ઓફ ચિલ્ડ્રન અફેક્ટેડ વિથ COVID-19, અને પ્લીઝ એક્સપ્લેન વિથ એક્ઝામ્પલ ઇફ પોસિબલ ફ્રોમ યોર એક્સપિરિયન્સ અક્રોસ ગ્લોબ, કારણ કે તમે બધે જ કામ કરેલું છે, રાઈટ? Yes. So I think જ્યારે આપણા ઘરમાં કોઈક માંદું પડી જાય ને, તો એને સાજા કરવા માટે આપણે બધા ભેગા થઈ જઈએ અને એને જલ્દી બહાર લાવીએ. બટ કોવિડ હેઝ ગોટ ઇટ્સ ઓન peculiarity કે એ એન્ટી સોશિયલ ડિસીઝ છે, અને જેને કોવિડ થાય ને એનાથી માણસો છૂત અછૂત કરીને દૂર રહે છે અને રહેવું પણ જોઈએ આવું છે. પણ એ વસ્તુથી જે માંદો માણસ છે એનું મનોબળ આખું તૂટતું જાય છે. તો જ્યારે બચ્ચુને કોવિડ થાય ને ત્યારે એ ખાલી કોવિડ થઈને નથી આવતો, પણ પેરેન્ટને પણ એન્ઝાયટીના એક વિશેષ સાયકલમાં નાખીને આવે છે, ખાસ કરીને મમ્મીને. બાળકને કોઈ તકલીફ ન હોય, પણ મમ્મીને એટલી બધી ગભરામણ થતી હોય અંદરથી કે મારા બચ્ચુને શું થશે, મારા બચ્ચુને કઈ વધારે રોગ તો નહીં થઈ જાય ને, એના દાદા તો હમણાં જ એક્સપાયર થઈ ગયા. અને ધીસ વોઝ લિટરલી ધ ટ્રુથ.
કે Yes. દાદા તો હમણાં જ એક્સપાયર થઈ ગયા છે અને પપ્પાને પણ બહુ તબિયત ખરાબ છે, આને પણ પોઝિટિવ આવી ગયો, હવે શું થશે? સો ડોન્ટ વરી, પીડિયાટ્રિક એજ ગ્રુપ હેઝ ગોટ જેમ સાહેબે કીધું એવી રીતે ઘણું જ એમાં પોઝિટિવ છે, અને કિડ્સ ઇવન ઇફ આર અફેક્ટેડ has lesser severity or they don't have any symptoms at all. તો સામે કરીને ટેસ્ટ કરવાનું, અને સી there are mistakes is happening all over the world, કે બચ્ચુને કોવિડ હવે કેવું કરે ખબર છે કે એક ઘરની અંદર દાદા પોઝિટિવ આવ્યા, Hmm. પપ્પા પોઝિટિવ આવ્યા, તો અમે શું કર્યું, બચ્ચુનો ટેસ્ટ ના કરાવે અને સીધા નાના નાનીના ઘરે મોકલી દીધું ગામડે. સો ડોન્ટ ડુ Huh. ધેટ, કે એને નાના નાનીના ઘરે એટલે મોકલી દીધું કે બચ્ચું અફેક્ટ ન થાય. આઈ વુડ સે Hmm. કે બચ્ચું કેરિયર જ છે, નાના નાનીને પણ જઈને સ્પ્રેડ થશે. ધીસ ઇઝ હાઉ કોવિડ સ્પ્રેડ સો ફાસ્ટ, કે Huh. બધા જ માણસો કે જે સિટીમાં હતા, they went to the rural area, and rural area has also its own peak. So first step should be, don't be apprehended. As I said, kids, COVID illness would be either asymptomatic or mild to very less degree symptomatic. અને there are very probably less chances કે એને severe degree COVID થાય. Hmm. Most of the pediatric patient doesn't require any medications about symptomatic like paracetamol for fever and this. So you need to consult pediatrician even only if you feel that there are appearance of the symptoms, and don't do kind of RT-PCR repeatedly, કે ભાઈ એકવાર RT-PCR પોઝિટિવ આવ્યું હતું તો બધાનો આખા ઘરમાં કરાવ્યો હતો સ્ક્રીનિંગ, અને હવે બચ્ચુને 10 દિવસ થઈ ગયા છે, હવે નેગેટિવ થયું છે, નહીં જોવા માટે ફરી વાર કરાવી. You don't require to do that. Secondly, બધા એવું કહે છે કે થર્ડ વેવ પીડિયાટ્રિક એજ ગ્રુપને અફેક્ટ કરશે. સાહેબે કહ્યું એ રીતે તમે સ્કૂલ, કોલેજીસ, ટ્યુશન ક્લાસ આ બધું ખુલે તો યુ મે નોટ બી એબલ ટુ કંટ્રોલ ધીસ બલ્ક ઓફ પીડિયાટ્રિક એજ ગ્રુપ, કે ભાઈ તમે એને માસ્ક પહેરાવીને રાખો, તો એ લોકોને અંદર સ્પ્રેડ ન થાય એના માટે અવેરનેસના જે એટલીસ્ટ 12+ છે, દે કેન ફોલો ધ કમાન્ડ્સ. તો એના માટેના કેમ્પ કરો, અને જેમ સાહેબે કીધું એમ વેક્સિન પણ હવે પીડિયાટ્રિક એજ ગ્રુપમાં ટ્રાયલમાં છે, તો એ બધી પોસિબલ પેલી સ્ટેપ્સ લ્યો. અને એક વસ્તુ તો ખરી, મારું છોકરું 2 મહિનાથી ઘરે છે, હવે મારે એને ક્યાંક ફરવા લઈ જવું પડશે, એટલે એને હોટલમાં ખાવા લઈ જઈએ, બહાર ફરવા લઈ જઈએ, Hmm. સ્વિમિંગ પુલ ખુલી ગયા છે, હવે સ્વિમિંગમાં જવું જ પડશે. છોકરાએ સ્વિમિંગ પુલ જોયો જ નથી. મારું બાળપણ Hmm. આટલું એન્જોય વાળું હતું, મારા મોટા છોકરાનું બાળપણ આટલું સારું હતું. તો જેવો વેવ પૂરો થાય છે, and you start preparing for the you are not preparing to avoid the third wave, but you are preparing for generating the third wave. તો આ વસ્તુ ના થવી જોઈએ. You have to be responsible parent as well. Like even your kid has not got COVID-19. અચ્છા, ઘણી વખત એવું પણ બિલીફ હોય કે હવે અમને કોરોના થઈ ગયું છે, હવે બીજી વખત ક્યાં થવાનું છે, તો એવું Hmm. પણ નથી. યુ મે નોટ બી અફેક્ટેડ ધેટ સિવિયરલી, પણ એનાથી તમારે કોવિડ એપ્રોપ્રિએટ બિહેવિયર ના રાખવું, ધેટ ઇઝ નોટ. Excellent, Dr. Tats. Dr. Modha, any comments? Absolutely right. And what Tash says, that Huh. fear is there always. Huh. That because people are not understanding, they Huh. forget easily. So many people have died due to COVID, but Hmm. they forget it. Tends to forget this thing, and that's why they are inviting third wave. It's like that. Correct, correct. તો guys એવું ના કરતા. Please hear this all the amazing advice by doctors, અને પછી જ તમે કાંઈક ડિસિશન લેજો કે શું કરવું. અને હું તો કહું છું પેલું ના કે બિલીવ ઓન યોર ઓન જજમેન્ટ. થોડું તો પછી તમારી કાંઈક જજમેન્ટ કેપેસિટી, થોડી કોમન સેન્સ અને એ પણ યુઝ કરો. એમ બધા જાય છે સ્વિમિંગ પુલમાં, એટલે આપણે નહીં પડવાનું. તો લઈએ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. In second wave of COVID-19 in India, what were the different presentations of symptoms in children who were affected with COVID-19? So in second wave of COVID in India, it was a very striking wave. Rather, I would say કે first wave માં માણસો બધા તૈયાર હતા, હથિયારો લઈને ઊભા હતા કે અમે ધ્યાન રાખશું કોરોના ના થાય એનું. સેકન્ડ વેવ માં કોઈને ખબર જ નહોતી કે કોરોના ક્યારે હુમલો કરી દીધો. So actually the symptoms in second waves were directly like all of the sudden બધાને એક સાથે સિમ્પટોમ આવવાના શરૂ થયા. And એ વસ્તુ વધારે અફેક્ટ કરી છે. To pediatric age group, still they were not exactly correlating with the adult symptoms.
Hmm. like adult symptoms where majority of them were correlating with upper respiratory tract symptoms or lower respiratory tract symptoms or fever, fatigue, malaise, weakness. So these all were somewhere lacking in pediatric age group. As already I said, most of the pediatric age group have recovered asymptomatically, even if they have been diagnosed as RT-PCR positive during the screening. Second category was mild to moderate, and then it comes the moderate. But in this topic, I would not go with the respiratory symptoms of the pediatric age group. I would say the other different symptoms which I have seen in pediatric affected age group. So I would request Michita to show us one by one picture so that I can elaborate further. Yes, let me go ahead and share the screen. So this is, I think, the first picture. Yes, yes, definitely. So this is a picture of a kid having recurrent pain in abdomen since the first COVID wave has gone. Uh, the kid was diagnosed once positive with RT-PCR, but have not developed any symptoms. There was pain inside the abdomen, recurrent pain inside the abdomen. Appendix was minimally inflamed, and the CT scan was showing there were lymphadenopathy in the mesentery of the intestine. So, what is the mesenteric lymphadenopathy? They are basically kind of policemen of our abdomen, which prevents any bacteria or viral infection load to enter our body. આપણને શરદી થાય ને તો we'll do either of the things. Either we kind of sneeze it out, or we can just spit it out. તો Hmm. બચ્ચું શું કરશે કે they have a posterior nasal drip, and એ બધું swallow કરી જશે. That viral load will enter into the GI tract, and that ultimately through the bloodstream will get filtered in these mesenteric lymph nodes. And these once these mesenteric lymph nodes get enlarged, બચ્ચુને ટિપિકલ પ્રોબ્લેમ થશે કે મને બહુ જ પેટમાં દુખે છે, એકદમથી આંટી ચડી જાય એટલો છોકરો તૂટી વળીને સુઈ જશે, અને આફ્ટર ધ પેરિસ્ટાલસિસ મૂવમેન્ટ ગોઝ એ એકદમથી પાછું રમવાનું શરૂ થઈ જશે. એટલે ધીસ સિમ્પટોમ મે લાસ્ટ ઓનલી ફોર 1 to 5 minutes, પણ 5 મિનિટ Hmm. પછી તો પાછું એવું રમતો હશે કે એને કોઈ તકલીફ જ ના હોય જાણે. અને ધીસ Hmm. વુડ હેપન ઓલમોસ્ટ ડેઇલી ઓર ટ્વાઇસ અ વીક. એની સિવિયરિટી ડિફરન્ટ હશે. તો એકચ્યુઅલી આઈ વુડ એજ્યુકેટ ધીસ થિંગ કે આ કોઈ બીવા જેવો રોગ નથી, અન્ટિલ ને અનલેસ કે આને કારણે બીજી કોઈ તકલીફ થાય જેમ કે ઓબ્સ્ટ્રક્શન કે એવું કઈ છે, તો જ બીવાની જરૂર છે. બાકી ધીસ ઇઝ અ વેરી કાઇન્ડ ઓફ કોમન પ્રેઝન્ટેશન ઇન પીડિયાટ્રિક કોવિડ, કે પીડિયાટ્રિક કોવિડમાં પેટમાં દુખાવો બચ્ચુમાં. ધીસ વુડ બી I would say thesis in case of future residents. તો આ મેસેન્ટ્રિક લિમ્ફ નોડ છે એ એની મેસેજ 2 થી 3 મહિનાની અંદર they get spontaneously resolved, and we don't need to do anything. We just need to give symptomatics when and when the pain is there. I would ask Michita to show the another picture. So the other picture is about this hand. Yes. So this is a case of COVID in mother pregnancy. In last trimester, the mother got pregnant, mother got COVID in pregnancy, and this kid was, kind of vasculitis and thromboembolism formed inside its circulation, and that had actually caused his right hand's little finger and ring finger to get, early changes of necrosis and gangrene. તો આ એક ટ્રુ કોવિડ રિલેટેડ problem છે in case of newborn with low birth weight babies. You can see that this kid is એમ કહેવાય ને કે આ તો યાર આટલા નાના તો બહુ ભગવાનનું રૂપ છે, આને તો ભગવાન બક્ષી જ દેવા જોઈએ આઈડિયલી. પણ this is Huh. what we see. અને આ બહુ જ આની ટ્રીટમેન્ટ પણ there are limited evolution, there is limited management protocols for this thing to come out. Hope for the best કે એને સારું થઈ જાય. અને આ recent picture લાગે છે, right? 2021 Yes. 6/14. Yes. It's like a 8-year-old newborn with birth weight of around 1 kilogram. Oh, અને this is the same picture on the Yeah, other side, right? yeah.
Wow, this is quite shocking actually. આ ઇમેજ જોઈને પણ મને થોડું શોક લાગે છે. તો વોઝ ધીસ ટ્રીટેબલ કે પછી તમારે આમાં શું પછી આગળ કંઈ થઈ શકે ડોક્ટર તાત્સ કે ધીસ વોઝ Yes, see, in this case, it has got some improvements, but definitely there is આગળથી amputation પણ કરવું પડી શકે. Actually, હા this is a fresh case and we have to check for its fate. હા But if it is, limited and it stays limited, then we don't have to bother. કારણ કે આનું જે ટ્રીટમેન્ટ છે રિપેરિંગ ને બધું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. So હમ blood supply should ensue soon and hopefully the kid should recover. રાઈટ રાઈટ આઈ વુડ આસ્ક ડોક્ટર મોઢા યુ હેવ કોમેન્ટ્સ રાઈટ Did you take cardiothoracic or vascular surgeon's opinion? Uh, Did they Actually, this patient is admitted in NICU setup and he has taken opinion somewhere, but I am not sure that they have taken vascular surgeon's opinion. I have asked them to take the opinion of some of the cardiothoracic and vascular surgeons, but they know the basic dosage according to 1 kilogram, and they are treating MISC like vasculitis patients, pediatricians sometimes may not need vascular surgeon for the medical protocol management. So I don't know whether they have called upon or not. I will ask and let you know, sir. I thought Dr. Dekiwadia would be keen to Yeah, know yeah, this case, right? he will be the Agree. man. He's the man for Because, this. see, I have given the same name. I would Sorry. draw the attention that in this scenario, COVID Huh. scenario, Huh. one should be more safe and you don't hesitate to take opinion of others. Hmm. Actually, pediatrician thought that they know everything, but it is not so. Hmm. All the time, that is not correct. And Agree. forgetting the ego, that should take the opinion of a specialized doctor. That is what I feel. But I was very shocked to even see in the first place કે આવું ડેવલપ કઈ રીતના થઈ ગયું એ પણ womb ની અંદર, right? It's very unique. Very strange. Let So us go. yeah, Next I'll question. share the next the images, but very beautiful. I mean, not to say beautiful, You to see. You to see. very unique. You know, case. Yeah, very very unique. So this was the hand that we were showing of the baby, right? Maybe needs some amputation. जा Have next is this another Okay, picture. so this baby was diagnosed to have COVID in day 15th of her life, and after 1 month of age, like after more 15 days, 1 month of age, this baby has developed, abscess inside the bed. Whether the correlation with COVID to this patient, I don't know exactly, but so much abscess formation in a sudden duration of time, at least that proves that baby has got some of the immunocompromised situation. It has got cutaneous cellulitis and abscess formation inside the back of its like back. I think this is the same picture, right? Yeah. You can follow it. And Okay, this this is is a case of like we were waiting for that what COVID can cause. After swine flu, there were a lot of the thoracotomies and decodification we have to do in pediatric cases where after pneumonia, in pneumonia there is a gray and red phase, like phase of red hybridization of lung. And in that phase, there is fluid infusion. So lung starts crying inside the chest cavity, and that crying but fluid that gets thickened over the period of time, and later it gets infected. So in this case, we have COVID positive and symptoms before 1 month. Then the kid was went into the pneumonia, and then we have to do a thoracotomy. What you can see here is the chest open up and lung tissue which has been already defined and cleared out of this pus. So this is the threatening complication of COVID. It can even cause this kind of infection in chest wall, chest cavity. okay. Thank you, Dr. Tats. And this is the other image.
Yes, this is also a case of necrotizing enterocolitis in newborn. Her mother was also COVID positive. Again, I would say that necrotizing enterocolitis or NEC is very common in preterm low birth weight babies. But definitely to know whether the mother positive and the kid having this much of gangrenous NEC, we have to coordinate and we need more literature to know that really this is happening because of COVID or not. But this thing actually makes us, think કે આપણે જો વિચારવું જોઈએ કે મધર પોઝિટિવ કોવિડમાં આવા કેટલા બચ્ચાઓ આવે છે and we have to kind of submit these papers. Right, maybe something to think about. Dr. Modha, comments? No, this is very common. Hmm. Actually, as that said, that Hmm. I have heard, I have Hmm. not seen, but Hmm. while we are talking with the pediatrics surgeon, pediatrician, so Hmm. they do mention this intestinal gangrene. So I feel that it might be common in COVID affected child. Hmm. So I think that is all. We have covered all the questions, and I would request Dr. Tats if there's a live patient who can join with us, and probably maybe we can ask their experience. So એવું કઈ થઈ શકે તો that would be great, Dr. Tats. Okay, I just would require a sec to call him. Yeah, sure, sure. ત્યાં સુધી maybe I'll chat with Dr. Modha. તો Yes, hmm, Ishita, tomorrow yeah. Dr. Gupta, Hmm. he is a professor, Huh. a retired professor, he is a Padma Shri awardee, Oh, and excellent. he agreed to come to our show Hmm. tomorrow, so we'll give him priority. Now he is Yes. in US, Yes. and I said my કેલિફોર્નિયામાં best છે કે wishes. Hmm? કેલિફોર્નિયામાં છે? No, he is in New York. ન્યુયોર્ક, ઓકે. I New see. York, somewhere Newburgh, that my Hmm. friends know. He telephoned me, and he Okay. introduced Dr. Gupta. So this thing happened. So we'll have him tomorrow in our show, and Excellent. we'll ask him few Coordinate him. questions. Yes. So I have sent his number, and you Yes, please yes. talk to him. યસ આઈ વિલ તો લિસનર્સ જ્યાં સુધી ડૉક્ટર તત્સ ફોન લગાડે ત્યાં સુધીમાં આપણને આ સરસ માહિતી મળી ગઈ છે ડૉક્ટર મોઢા પાસેથી અને એઝ યુ કેન સી કે અમે બહુ જ સરસ સરસ ડૉક્ટર્સ લઈ આવે છે તો તમે કાલે આ જ ટાઈમે જોડાજો ડોન્ટ ગો એનીવેર ઓકે ભલે બધી બહુ જ પ્રાયોરિટી હોય ને ગીત જોવા હોય ને મૂવી જોવા હોય પણ ક્યારેક આપણે આવું ઇન્ફોર્મેટિવ ટોક પણ કાલે તને સાંભળવી ખબર જોઈએ છે? હા Tomorrow is Asadi Beach. ઓકે વોટ ઇઝ દેટ અષાઢી એટલે અષાઢ મહિનાનો બીચ એટલે સેકન્ડ ડે ઓફ ધ બીજી મૂન રાઈટ second day of the હા month. હા And Asadi Beach, it's a very big day in our region. હા People હા celebrate, people keep fast. And હા હા Asadi Beach, you say, હા usually there will be a rain. So ઓકે Asadi Beach is a very big landmark. And let us hope that things go smoothly because now it is raining in Rajkot. So hopefully raining should be there everywhere. Yes. So Dr. Tats is back with us on our show, and Dr. Tats, So I think the patient here would be right now in a Sunday evening mood and unable to join, I think. So, no worries. but So it was really good to see Dr. Boda sir in this fabulous show once again and making me part of this. So I would thank you, Ishita, Dr. Moda sir, and Shilu sir to make me come in this show. Thank you very much. thank you, Dr. Tats. Thank And you, Yash. before we end the show, one last thing કે તમે આપણે એમને એવું પૂછવાના હતા બિફોર એન્ડ આફ્ટર સર્જરી એક્સપિરિયન્સ તો તમે જ થોડું કહી દો કે કેવી રીતે તમારી હોસ્પિટલ જે આરવ છે એમાં થોડો ડિફરન્ટ રીતના તમે હેન્ડલ કરો છો. Yes. So, મેં વાત કરી એ રીતે the standard operating procedure is also there for indoor patient. તો દાખલ દર્દીઓની સાથે એક તો બચ્ચું હોય એટલે મમ્મીને રાખવાના જ હોય
મમ્મી સાથે બીજા એક બેન ફ્રીમાં આવે, પછી ઈ બેન હોય એટલે એના પપ્પાને જ્યુસ લેવા જવું પડે, એટલે એના પપ્પા સાથે હોય, પપ્પાને જ્યુસના પપ્પા પૈસા આપવા માટે થઈ અને અદાએ રહેવું પડે, અદાને કઈ વસ્તુની ખબર ના પડી સમજાય એટલે દાદાને આવવું પડે. સો દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ ફેમિલી, કારણ કે સર્જરી ફોર અસ ઇટ્સ એ કાઇન્ડ ઓફ રૂટીન, કે જેમ તમે આટલા ઉત્સાહથી રોજ એક જ શો કરો છો, પણ યુ હેવ ગોટ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ એનર્જી એવરી ડે. એવી રીતે અમે પણ સર્જરીમાં એક જ કામ રોજ કરતા હોય, પણ દર વખતે નવો જુસ્સો લઈને કરતા હોય, બચ્ચું માટે થઈ અને એ આજીવનનો પ્રસંગ હોય કે મારા છોકરાને સર્જરી કરાવી છે, જલ્દી આવું મને જોવું એવું છે. એટલે આ માણસો બધા ભેગા થાય અને that actually becomes impetus of COVID spread. તો એ બહુ જ એક થોડુંક ખખડાવીને થોડુંક પ્રેમથી બે મિક્સ કરી અને લાડવો ખવડાવવો પડે સગાને, કે if you will stay here, this is not good for the patient. પેશન્ટને ઘણી વખત આ રોગમાંથી બહાર આવી જશે અને બીજા ન્યુમોનિયામાં જતું રહેશે. એટલે we have to keep minimum patient accompany along with them, and we have to ask them to wear the mask at least when we enter the room, or any nursing staff enters the room. એના સિવાય વચગાળામાં રૂમની અંદર હોય તો માસ્ક ના પહેરે, that is okay for them, but we have to take at least from their side to wear the mask. Yes. And excellent, Dr. Tats. So this is what our show was today about surgeries, complications, અને તમે જે કેસીસ આજે દેખાયા છે વેરી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આઈ થિંક હું આજે આખી રાત એના પર વિચારીશ ફોર શ્યોર. અને વી વિલ મીટ યુ ટુમોરો. અને થેન્ક યુ ડોક્ટર ટટ્સ, એક્સિલન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. અને અમને આટલું તમે રેકોગ્નાઇઝ કરો છો ને એ જ બહુ મોટી વસ્તુ છે. દેટ વિલ મોટિવેટ મી એટલીસ્ટ 5 times more. એટલે કદાચ મારી એનર્જી જો 2% હોય તો અત્યારે હવે 200 થઈ ગઈ હશે. You deserve that. થેન્ક યુ સો મચ સર. ડોક્ટર મોઢા, અમે રજા લઈએ Yeah. હવે તમારી. ઓકે, Oh yes. કાલે Currently મળીએ I'm બધા. sending the number Yes. of my friend who is with Professor Goyal. Yes. Sorry, Gupta, Professor Gupta. Yes. And Okay. he's